చిన్నప్పుడే క్రియేట్ చేయాలి. ఏది ప్రమాదం వచ్చేదంటే మనం ప్రకృతి వైపరీత్యాలు కావచ్చు, యాక్సిడెంట్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి విషయాల నుంచి మనం ఎట్లా మనల్ని మనం రక్షించుకోవడం కాక ఇతరులను ఎలా మనం రక్షించాలి అనేది చాలా చక్కగా ప్రతి స్కూల్లో కూడా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే బాగుండు. ఇంకా అనేక ప్రోగ్రామ్స్ కూడా హైజీన్ గురించి కావచ్చు, తర్వాత చాలా విషయాలు చిన్నప్పుడే చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ కార్యక్రమంలో అన్నీ ఉండవు, ఇదే పాఠంలో ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇవి చాలా అవసరం జీవితానికి. ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమంలో లేని కూడా అంటే సిలబస్లో అన్నీ ఉండవు, కానీ జీవితంలో బయటికి వెళితే ఆ జీవితం వేరే ఉంటుంది, పుస్తకం వేరే ఉంటుంది, పాఠం వేరే ఉంటుంది, బయట మనం చూస్తున్న జీవితంలో చాలా వ్యత్యాసం ఉంటుంది. కనుక ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మేనేజ్మెంట్ చొరవ తీసుకొని చేయడం అనేది చాలా సంతోషం. నేను పర్సనల్గా అభినందిస్తున్నాను కమిటీ సభ్యులందరినీ. ఈ కమిటీ ఇందులో పనిచేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్తే అందరికీ. గౌరవ స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు ఈటెల రాజేందర్ గారిని మాట్లాడుతున్న కోరుతున్నాను. పెద్దలు హానరబుల్ గవర్నర్ జస్టిదేవ్ వర్మ గారు, గౌరవనీయులు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ మిత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారు, గౌరవనీయులు మాజీ మంత్రివర్యులు మన శాసన మండలి సభ్యులు మహేందర్ రెడ్డి గారు, శ్రీ వానక్క గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ, మా మిత్రులు గౌరవ శాసనసభ్యులు లక్ష్మారెడ్డి గారు, గౌరవ కార్పొరేటర్లు లత గారు, అదేవిధంగా దేవేందర్ రెడ్డి గారు, మిత్రులు మల్కా కొమరే గారు, వికాస్ రాజ్ గారు, సురేంద్ర మోహన్ గారు, మా కలెక్టర్ గౌతమ్ గారు, అందరికీ పేరు పేరిన నమస్కారం. మంత్రి గారు, అదేవిధంగా గవర్నర్ గారు, ఇప్పటిదాకా ఏ ఆర్ట్స్ అయితే పిల్లలు వేసినారో, ఏ ప్రదర్శన అయితే మనం చూసినామో, ఇవాళ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం చిన్నపిల్లల నుంచే వాళ్ళ గొప్పగా అందిస్తే కొంత తగ్గే ఆస్కారం ఉందన్నటువంటిది మనందరం దానికోసం కృషి చేయాలని చెప్పి అయితే అప్పీల్ చేసిందో తప్పకుండా ఈ ప్రోగ్రాం నిరంతరంగా కొనసాగాలని చెప్పి కోరుతున్నాం. రెండవది, ఈ మధ్యకాలంలో క్యాన్సర్ డెత్స్, అదేవిధంగా యాక్సిడెంటల్ డెత్స్ విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి. ఇవాళ అన్నిటికంటే కూడా అత్యధికంగా చనిపోతున్నటువంటిది రేపు యాక్సిడెంట్స్ అని చెప్పి లెక్కలు చెప్తున్న సందర్భంలో వేలాది మంది యుద్ధంలో చనిపోయే వాళ్ళకంటే అనేక రేట్లు యాక్సిడెంట్లో చనిపోతున్నారని చెప్తున్న ఈ రోజులలో డెఫినెట్గా పిల్లలు ప్రదర్శించినటువంటి, పిల్లలు సూచించినటువంటి అనేక సూచనలు ఏవైతున్నాయో, ఇవాళ డెడ్లీ కర్వ్స్ కావచ్చు, ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించకపోవడం కావచ్చు, లేదా అనేక ఏవైతే మనకు అడ్డులు ఉన్నాయో వాటిని మనం పరిష్కరించకపోవడం వచ్చేటువంటి అనర్థాలు కావచ్చు, ప్రభుత్వాల పరంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, ప్రజలకు చైతన్యం చేస్తూనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరం కావచ్చు, కేంద్ర ప్రభుత్వ పరం కావచ్చు, వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ అడ్డుల్స్ అన్ని కూడా తొలగించేటువంటిది యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. ఈ మధ్యకాలంలో దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేషనల్ హైవేస్ విషయంలో ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో గొప్ప వేల కిలోమీటర్ల ఆ నేషనల్ హైవేస్ అయిన తర్వాత స్పీడ్ పెరిగిపోయింది, టెన్షన్ పెరిగిపోయింది, దాంతో యాక్సిడెంట్స్ కూడా పెరిగిపోతున్నాయి. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ప్రజలను తప్పకుండా చైతన్యం చేయాల్సిన అక్కడ ఉన్నది. మనం డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మరింత కేర్ తీసుకుంటే తప్ప ఈ యాక్సిడెంట్స్ ఆపలేమనే విషయాన్ని మర్చిపోద్దని చెప్పి కోరుకుంటూ, మూడవ అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే, ఇవాళ ఈ యాక్సిడెంట్ కేసులలో పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు అనే తేడా లేకుండా ఇవాళ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది దీంట్లో. ఇవాళ గుడిసెల్లో ఉన్నవాడైనా చక్కగా పోయి యాక్సిడెంట్ అయిపోతే ఇలా హెడ్ ఇంజరీ అయిపోయింది, బ్లడ్ క్లాట్ అయిపోయిందంటే 10 లక్షలు 15 లక్షలు హాస్పిటల్లో డిపాజిట్ చేస్తే తప్ప నయం చేయని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ ఈ యాక్సిడెంట్లలో చిన్న కుటుంబాలు కనుక ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆ కుటుంబాలే మొత్తం జీవితాంతం అంధకారమైనటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెండిచర్, కాబట్టి ఈ యాక్సిడెంట్ ద్వారా వచ్చేటువంటి అనర్థాలు ఎన్ని మార్లు చెప్పుకున్నా చాలా ఎక్కువ. కాబట్టి తప్పకుండా ఇవాళ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా, ఇవాళ ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ పరంగా
మంత్రి గారికి ఎక్కడెక్కడ ఈ బ్లాక్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడ ఈ కరువుస్ ఉన్నాయో, ఎక్కడెక్కడ యాక్సిడెంట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయో, ఎందుకు అవుతున్నాయో వాటి మీద ఎప్పటికప్పుడు స్టడీ చేసి మనం ప్రజలకు అందించాల్సిన అక్కడ నుండి రెక్టిఫై చేయాల్సిన అక్కడ ఉందని చెప్పి మనవి చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని గొప్ప నిర్వహిస్తున్నటువంటి మా మంత్రివర్యులు పొన్నం ప్రభాకర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం. ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ కౌన్సిల్ శ్రీ మహేందర్ రెడ్డి గారు మాజీ రవాణా శాఖ మంత్రిని మాట్లాడుతూ కోరుతాను. గౌరవనీయులు పెద్దలు గవర్నర్ గారికి, గౌరవనీయులు ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ప్రభాకర్ గారికి, గౌరవనీయులు ఎంపీ రాజేందర్ గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్యే లక్ష్మారెడ్డి గారికి, గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారికి, ట్రాన్స్పోర్ట్ కమిషనర్ గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ వాణి గారికి, డిప్యూటీ మేయర్ గారికి, స్థానిక కార్పొరేటర్ దేవేందర్ రెడ్డి గారికి, మేడ్చల్ కలెక్టర్ గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నాయకులందరికీ, ముఖ్యంగా ఈరోజు స్కూల్లో ఏదైతే విద్యార్థుల చేత ట్రాఫిక్ రూల్స్ చేయించినటువంటి కుమ్రయ్య గారికి, ఈరోజు చక్కగా విద్యార్థులంతా కూడా ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఎట్లుండాలని చెప్పేసి విద్యార్థులు చూపించడం చాలా సంతోషం. గతంలో కూడా చాలా స్కూళ్ళల్లో కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టి, ఎందుకంటే మన హైదరాబాద్ నగరంలో యాక్సిడెంట్లు జరుగుతుంటాయి చాలా. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా రింగ్ రోడ్డు పైన కూడా ఎక్కువ యాక్సిడెంట్లు అయ్యి పేదవాళ్ళు ఎక్కువ చనిపోతున్నారు. కాబట్టి ఇట్లాంటి కార్యక్రమం పెట్టడం ద్వారా యాక్సిడెంట్లు కాకుండా మనందరం కూడా బాధ్యత తీసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంటు గతంలో కూడా మంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడెక్కడ యాక్సిడెంట్లు అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ జిల్లాలో కూడా కొన్ని పాయింట్లన్నీ కూడా మరి ఎక్కడెక్కడ యాక్సిడెంట్ కూడా గుర్తించి యాక్సిడెంట్లు కాకుండా కూడా అప్పటి ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ అంతా అధికారులంతా కూడా చాలా చక్కగా కూడా పనిచేసినారు. ఈరోజు ముఖ్యంగా ప్రభాకర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ గారు ఈ కార్యక్రమం పెట్టి మరి ట్రాఫిక్ రూల్స్ ఎట్లుండాలి, అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్లు కాకుండా ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి చక్కగా కార్యక్రమం పెట్టించినారు. మరి వారు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ చెప్పినారు, ఇంకా కూడా ముందు కూడా అన్ని జిల్లాల్లో మరి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టి యాక్సిడెంట్లు కాకుండా మరి చూడడానికి వారు ముందుంటారు. అదేవిధంగా మరి హైదరాబాద్ నగరం కూడా మరి దేశంలోనే అతి వేగంగా మన అభివృద్ధి చెందుతున్నది. చక్కగా రోడ్స్ వచ్చినాయి, చక్కగా బ్రిడ్జులు వస్తున్నాయి. మరి ఈ ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించినట్టయితే యాక్సిడెంట్లు కాకుండా బాగుంటుంది. కాబట్టి మరి మనమందరం కూడా దీని మీద కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి యాక్సిడెంట్లు కాకుండా చూసుకోవాలని చెప్పుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నమస్కారాలు చెప్పుకుంటూ సెలవు. Thank you, sir. I now request Sri Ponnam Prabhakar, Minister of Transport and BC Welfare, Government of Telangana, to address the gathering. माननीय राज्यपाल महोदय जी, श्री विष्णुदेव वर्मा जी और हमारे पूर्व रवाना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी जी, पूर्व मंत्री और अभी यहाँ मल्काजिरी का लोकसभा रिप्रेजेंट करने वाला बड़े भाई ईटेल राजेंद्र जी और स्कूल का मालिक मलका कोमरैया जी और मैडम पल्लवी जी, एमएलसी वानी देवी जी, लोकल विधायक लक्ष्मा रेड्डी जी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राजा जी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुरेंद्र मोहन जी और यहाँ जीएचएमसी का डिप्टी मेयर श्री लता शोभन रेड्डी जी और लोकल कारपोरेटर, यहाँ मौजूदा पूरे हमारा छात्र दिल्ली पब्लिक स्कूल का और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और यहाँ लोग जो भी जिला कलेक्टर मेडचल कलेक्टर जी और सभी सबको हमारा तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नमस्कार. ఎందుకంటే సార్ అర్థం కావాలంటే హిందీలో మాట్లాడతాం. పిల్లలు కూడా డిపిఎస్ హిందీ స్టాండర్డ్ కాబట్టి అందరికీ అర్థమవుతుందనే ఆలోచనతోటి మాట్లాడుతూ सब ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 1 महीने से केंद्र सरकार गडकरी जी का नेतृत्व में जो रोड सेफ्टी का महीना हो रहा है
उसमें हम भी तेलंगाना में पूरा कलेक्टर्स का कॉन्फ्रेंस करके मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब पूरा हर जिला में ये प्रोग्राम ऐसा बहुत बढ़िया गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे सब, क्योंकि आज भी तेलंगाना में इतने कार्रवाई करने के बावजूद भी, इतने रूल्स रहने के बावजूद भी कम से कम 20 लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं और बाकी के लोग कम से कम 500 लोग कुछ उनका जिंदगी का लायक नहीं है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उनका फैमिली के लिए बोझ हो गए, न ट्रीटमेंट का पैसा भी खर्चा नहीं कर सक रहे और फैमिली का फाइनेंशियल खत्म, उसका सिस्टम भी खत्म करके। तो हम हमारा मेहनत ट्रैफिक अवेयरनेस में बच्चों को सीधा सीधा उनको जानना चाहिए। अभी ये लोग आज आप सब लोगों से पूछिए और वो दिला दीजिए, जो यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल का बच्चे हैं वो सब लोग आज से ट्रैफिक रूल का अमल करेगा और उनका घर में जाकर उनका फैमिली का भी जरूर ट्रैफिक रूल अमल करने के लिए वादा लेगा। ये बच्चे सब लोग जाके ये वादा आप सब लोग के साथ दिलाना बोल के मैं आपसे विनती करते हुए सब हम लोग ट्रैफिक, अभी हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसा बताया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमारा चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हैदराबाद को दिल्ली जैसा नहीं बनाना चाहते, उसीलिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमने नया ईवी पॉलिसी लाया है, स्क्रैप पॉलिसी लाया है और आने वाला दिन में हैदराबाद को रूल जैसा अवेयरनेस का काम पहले करते हैं सबको भी, न बच्चों को, सिर्फ बच्चों को नहीं, सबको हमने ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम और ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देते हुए बाकी एनफोर्समेंट पे लगना चाहते हैं हम। जो ट्रैफिक रूल्स का जो एग्जीक्यूशन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फेडरल सिस्टम में यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को हम सीरियसली एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान अप कर रहे साहब। उसमें कोई ड्राइविंग लाइसेंस 3-4 बार अगर फाइन गिरा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, नया गाड़ी नहीं देने देना, ऐसा कुछ हम कार्रवाई करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का एक्सीडेंट से बचा के रखने के लिए ट्रैफिक का रूल उनको जानने के लिए, उनका नेग्लिजेंसी से सामने वाला का खाली जान चले जा रहे, इसीलिए हम लोग ये काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोड डिपार्टमेंट से भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट एंड रोड बिल्डिंग से सब, तो इसीलिए हम भी ब्लैक डॉट जो रोड पे है एक्सीडेंट प्रोन एरिया से उसको भी रिमूव करके सरकार ने उसका भी उसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं। तो आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई हुआ है तो सबको बच्चों को अवेयरनेस करके हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 300 से ज्यादा एएमवीए से लेकर स्टाफ है, उनके साथ हर एक टारगेट देके इस साल में 500 से ज्यादा स्कूल में ऐसा अवेयरनेस पार्क बनाने के लिए टारगेट दिया गया है। हम यूनिसेफ का सीधा और मार्च का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का सहारा लेके हर छात्र तेलंगाना में जानना चाहिए और इसमें हम लोग स्कूल में उसका एक सब्जेक्ट भी लगा रहे ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए। सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हुआ, आने वाला दिन में ट्रैफिक का रूल के बारे में सब बच्चों को जानना चाहिए, इसलिए एजुकेशन के टाइम पे उसको एक सब्जेक्ट लगाने की हमने फैसला किया है। तेलंगाना आने वाला एकेडमिक ईयर में ये भी फैसला सब लोगों के लिए सब्जेक्ट होगा सब। तो आपका सिर्फ इतना ही आशीर्वाद चाहिए, जैसा आप लोग रेड क्रॉस के ऊपर खून के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में काम करते हैं, दिस इज सोशल एक्टिविटी। आज तेलंगाना में कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ओनली आईएएस आईपीएस, कोई भी जिम्मेदार आदमी ये ट्रैफिक अवेयरनेस में काम कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे इस मंच पे ऊपर से सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी है सामने वाले की जान बचाने के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाइए और सामने वाले को इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं आज सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ట్రాఫిక్ ప్రమాద వారోత్సవాలు, రక్షిత వారోత్సవాలకు సంబంధించి దాని గతంలో వారం ఉండే, ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాలు చేసినారు। ఈ మాసోత్సవాల సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతి పాఠశాలలో గాని ప్రతి జిల్లాలో కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। సమాజంలో బాధ్యత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క భద్రత పట్ల శ్రద్ధ చూపెట్టి ఒక ప్రాణాన్ని రక్షించడం అనేటువంటి ఒక తృప్తి కలిగే విధంగా సమాజంలో నాకు బాధ్యత ఉంది అనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోడ్డు భద్రత, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించే లోపల భాగస్వాములు కావాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర రవాణా శాఖ పక్షాన ప్రతి ఒక్కరు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు ఇలా మీరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను పాటిస్తామని, మీ ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత మీ పెద్దలందరితో కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తామనేటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేయించాలని సందర్భంగా కోరుతూ ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించి మేము తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మొట్టమొదటిగా మా జిల్లా బిడ్డ సోదరుడు కొమరన్న గారు, అదేవిధంగా మేడం పల్లవి గారు ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని
ఒక ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ పార్క్ ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం కాదు, ముందుకు కొనసాగుతూ కనీసం రోజు 20 మంది నుంచి చనిపోయే సంఖ్యను ఎంత తగ్గించగలిగితే అంత తగ్గించడానికి జరిగే ప్రయత్నంలో సమాజంలో అందరూ సహకరించాలని మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. Thank you, sir. And now, dear audience, please put your hands together in welcoming our most elite chief guest, Honorable Governor Shri Jishnudev Verma, to share his valuable insights with us. Good afternoon. Hello. Good afternoon. And on the dais, Sri Punam Prabhakarji, Honorable Minister Transport and BC Welfare, Sri Patnam Mahendra Reddy, Government Chief Whip, MLC, Sri Tala Rajendran Ji, Honorable MP, Sri Bhandari Lakshman Reddy, MLA, Srimati Bani Devi, Honorable MLC, Sri Malka Kamaraya, Chairman DPS, Sri Vikas Raj, IAS, Special Secretary for Transport, Road and Building, distinguished guests on the dais and off the dais. I am delighted to be present at the inauguration of the innovative Traffic Awareness Park for children. This occasion marks a transformative step in nurturing a culture of road safety and responsible behavior among the youngest members of our society. At the outset, I extend my heartfelt congratulations to DPS School, UNICEF and Trax NGO for hosting this remarkable initiative. And I was talking to the Honorable Minister and on the stage, and he told me a very valuable thing, which I must repeat on the mic. If all this initiative can even save one life, it is worth it. He told me this, and when he invited me for this program, I readily agreed because I too believed in this. And when I arrived here, I could see that park, Traffic Awareness Park. We often say road safety, but the term actually should be road responsibility. It is our duty to act responsible. As we enjoy, fundamental rights, and we are very conscious of our fundamental rights, we should also be conscious of our fundamental duties. And one of the first fundamental duties of any citizen of India is to behave responsibility on the road. Especially now. In our times, we didn't have such good roads when we were young. Roads were narrow, single lane, at most double lane. Today you have highways, expressways, flyovers, you name it and India has it. You name anything on transport or you name anything in roadways and India, our country has it. As we enjoy these benefits, we must enjoy them with utter responsibility. Because road mishaps are taking a large toll, especially among youngsters. As they say, speed thrills, but it also kills. There is a saying that speed thrills, it is thrilling, but it is also killing. And we have seen it all the time. You open the paper and you see it everywhere, whether in Hyderabad or sitting in Bombay or in Delhi or in small cities from where I come, Agartala. In the northeast, you see it. How to minimize it? And our Prime Minister has said it very often. He has said it very nicely in Hindi. जब समाज और सरकार एक साम कंधे पर कंधे
जोड़कर काम करते हैं तभी we can achieve great things. And the students in the classrooms learn physics, chemistry, biology, history, English, Hindi, Telugu. But outside the classroom, they must learn social responsibility. What they learn in the classroom is important to fulfill your dreams, to become doctors, engineers, professors, teachers, scientists. But what you learn outside the class is equally important. And that's why the minister was saying that he wants to open this park, awareness park, in every school. And I'm sure it will be one of the best practices. It will be recognized as one of the best practices in India. Because responsibility and awareness, the word awareness is very common nowadays. But I would say in schools, responsibility has to be taught early in life. That is a part of the, value-based education that we teach nowadays. The new education policy teaches of experiential education, speaks of quality education. And what is quality education if there is no sense of duty, there is no sense of responsibility? Then we would call that education texturized education. An education that is textual, that is textual, that has not been experiential or has not been inspiring. And unless you are inspired, you cannot inspire anyone. So it's a very good effort by the government of Telangana to start these parks, road safety parks, or road responsibility parks, awareness parks in every school. I'm sure they will go a long way in teaching the youth force of India, which is a huge force nowadays. The student force in India is the greatest force now. They have the dynamism, they have the vibrancy. And how do we utilize that force that we have with us? It is through initiatives like this. So these initiatives are very, very important as your textbooks. As I said earlier, what is education if it does not build leadership? What is education if it doesn't teach you duty? What is education if it doesn't teach you responsibility? And these have to be learned through action. As I said, in the classroom, you learn how to become doctors, engineers, you learn physics, you learn mathematics, you learn English. But outside the classroom, you learn cooperation, you learn duty, you learn friendships. And that's why games are important. And I'm very happy that DPS is putting a lot of strain on games, a lot of stress on games. Games build up that character of responsible citizens. Games build up responsibility. Games teach you how to interact with one another. The team games are very important. When you see football, you see 11 players playing with perfect harmony. I mean, you wonder sometimes if that harmony could be expanded, what a lovely country we would have had. But we see in the football field, passing the ball, taking the ball forward. Each player helps to protect his goalpost. And I sometimes feel if that could be taken place, we could do that. Same thing in the society, things would have been much better. So I am very happy to be here in DPS today. I met the chairman, the inspiring gentleman. He is doing so many things. I was reading in the folder. I met his young son also and asked him about his studies. He is from BITS Pilani, studied in ISB, a smart man, and I am sure they will take their vision forward. And I am sure they will carry on this responsibility of, teaching the young children about road responsibility and road safety and help in saving lives
And I have seen the paintings. I also paint, by the way. I am very keen on painting and sculpture. And a lot of people ask me, when I was in politics, when I was very active in politics, they asked me, how come you are an artist and you are doing politics? I would say everything is an art. Everything is an art. Everything has its, creativity. If you don't have creativity in politics, you'll become a very boring politician. If you don't have creativity in your maths, you will not become a scientist. And a scientist, between a scientist and a good scientist, and an excellent scientist, is that the excellent scientist is an artist. He knows how to create. He wants to discover. He is impatient. He follows his dream. That is the difference between a very successful scientist and a scientist. So I was very happy to see the artworks here. And I was also very happy to open the research institutes. I remember during when we were young, in school, that time Lal Bahadur Shastri ji, our former Prime Minister, gave the slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Then Atal ji came along and said, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Bigwan. And now the present Prime Minister, Modi ji, has added on. He says, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. This is the age of research. This is the age of research. All the power is in research now. Earlier in our time, power was in land. Who was the landowner was a big shot. Today, whoever has the knowledge, has the technology, he's the man who's honored, who's successful. So I'm happy that a school has started research with Ramchandra Mission. Daji's research is here going on. And you are open some more research institutes. And I wish this institution all the best. And I wish this, awareness, the traffic awareness park, all success. And I'm sure it is going to become one of the best practices. And let us come forward to save lives. Let us come forward to build, a school from where students not only become engineers, doctors, and successful professors, and successful scientists, but also good citizens. Whenever the Prime Minister speaks of Viksit Bharat, he's speaking of a Viksit mind. A mind that is progressive. A progressive Bharat. Many people think that Viksit Bharat means, Viksit bank account. It is not that. Economics is important. Finance is important. I was a finance minister. So finance is very, very important. But it doesn't mean that it is all. How we use that finance, how we get that finance, that is also important. So I wish the school all success, and I wish the transport department all success in this endeavor of saving lives. Let us all come together and work shoulder to shoulder to build a better Telangana and a Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. Your words have truly motivated and inspired us all. To conclude our official event, I call upon Principal Ms. Pallavi Upadhyay to deliver the vote of thanks. Very good evening to everyone present in this auspicious gathering. It is my great honor and privilege to extend a heartfelt vote of thanks on behalf of Delhi Public School Nacharam. First and foremost, I would like to express our deepest gratitude to the Honorable Governor, State of Telangana, Shri Jishnu Dev Verma, for taking the time to grace us with his presence today. Your visit for the inauguration of our Traffic Awareness Park and the Joy of Giving event has truly inspired and motivated us. Your unwavering commitment to social causes and road safety awareness is commendable. We are immensely grateful for your insightful address to our students today, which has many priceless takeaways, one of which, as you said, was road responsibility.
we would definitely be carrying forward to all our schools. I extend a heartfelt gratitude to all esteemed dignitaries who have graced the occasion today. Shri Ponnam Prabhakar, Honorable Minister of Transport and BC Welfare, Shri Patnam Mahendra Reddy, Honorable Government Chief Whip and MLC, Shri Vikas Raj, Special Chief Secretary for Transport, Road and Building, Shri Surinder Mohan, IS Transport Commissioner, Shri Itala Rajender, Honorable Member of Parliament, Shri Bhandari Lakshma Reddy, Honorable MLA Uppal, Shri Surabhi Vani Devi, MLC, Shri Gautam Purtu, IS District Magistrate and Collector, Shri Shobhana Reddy, Deputy Mayor, and Shri P. Devinder Reddy, Corporate. I also extend our sincere thanks to all other officials for their gracious presence. A special note of appreciation to our esteemed Chairman, Delhi Public Schools and Pallavi Group of Institutions, Mr. Malka Kumaraya, Director and CEO, Mr. Yashashwi Malka, Senior Principal and Director, Mrs. Sunita Rao, and the team of dedicated teachers, administrative staff of Delhi Public School, Nacharam, whose tireless efforts have made this great event a success. To our students and volunteers, your enthusiasm and commitment to the Joy of Giving event have made a meaningful impact on the society. Your generosity and kindness exemplify the true spirit of giving. Last but not the least, I thank all our NGOs, guests, well-wishers for their presence and support in making this event, Joy of Giving, a truly joyful one. Your encouragement means a lot to us, and we look forward to your continued association in future endeavors. Once again, our heartfelt gratitude to everyone in making this event a memorable one. Thank you, and may God bless us all. Thank you. Thank you, ma'am. I request all to rise for the national anthem as we conclude today's official event. राज्यपाल महोदय जी, श्री विष्णुदेव वर्मा जी और हमारे पूर्व रवाना ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी जी, पूर्व मंत्री और अभी यहाँ मल्काजी जी का लोकसभा रिप्रेजेंट करने वाला बड़े भाई ईटेल राजेंद्र जी और स्कूल का मालिक मल्का कोमरैया जी और मैडम पल्लवी जी, एमएलसी वानी देवी जी, लोकल विधायक लक्ष्मा रेड्डी जी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राजा जी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सुरेंद्र मोहन जी और यहाँ जीएचएमसी का डिप्टी मेयर श्री लता शोभन रेड्डी जी और लोकल कारपोरेटर यहाँ मौजूदा पूरे हमारा छात्र दिल्ली पब्लिक स्कूल का और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और यहाँ लोग जो भी जिला कलेक्टर मेडशेल कलेक्टर जी और सभी सबको हमारा तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नमस्कार. ఎందుకంటే సార్ అర్థం కావాలంటే హిందీలో మాట్లాడతాం. పిల్లలు కూడా డిపిఎస్ హిందీ స్టాండర్డ్ కాబట్టి అందరికీ అర్థమవుతుందనే ఆలోచనతోటి మాట్లాడుతూ सब ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 1 महीने से केंद्र सरकार गडकरी जी का नेतृत्व में जो रोड सेफ्टी का महीना हो रहा है उसमें हम भी तेलंगाना में पूरा कलेक्टर्स का कॉन्फ्रेंस करके मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब पूरा हर जिला में ये प्रोग्राम ऐसा बहुत बढ़िया गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे सब.
क्योंकि आज भी तेलंगाना में इतने कार्रवाई करने के बावजूद भी, इतने रूल्स रहने के बावजूद भी कम से कम 20 लोग एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं और बाकी के लोग कम से कम 500 लोग कुछ उनका जिंदगी का लायक नहीं है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उनका फैमिली के लिए बोझ हो गए, न ट्रीटमेंट का पैसा भी खर्चा नहीं कर सक रहे और फैमिली का फाइनेंशियल खत्म, उसका सिस्टम भी खत्म करके। तो हम हमारा मेहनत ट्रैफिक अवेयरनेस में बच्चों को सीधा सीधा उनको जानना चाहिए। अभी ये लोग आज आप सब लोगों से पूछिए और वो दिला दीजिए, जो यहाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल का बच्चे हैं वो सब लोग आज से ट्रैफिक रूल का अमल करेगा और उनका घर में जाकर उनका फैमिली का भी जरूर ट्रैफिक रूल अमल करने के लिए वादा लेगा। ये बच्चे सब लोग जाके ये वादा आप सब लोग के साथ दिलाना बोल के मैं आपसे विनती करते हुए सब हम लोग ट्रैफिक, अभी हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी जैसा बताया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमारा चीफ मिनिस्टर का नेतृत्व में हम बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हैदराबाद को दिल्ली जैसा नहीं बनाना चाहते, उसीलिए पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए हमने नया ईवी पॉलिसी लाया है, स्क्रैप पॉलिसी लाया है और आने वाला दिन में हैदराबाद को रूल जैसा अवेयरनेस का काम पहले करते सबको भी, न बच्चों को, सिर्फ बच्चों को नहीं, सबको हमने ट्रैफिक अवेयरनेस का प्रोग्राम और ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देते हुए बाकी एनफोर्समेंट पे लगना चाहते हैं हम। जो ट्रैफिक रूल्स का जो एग्जीक्यूशन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का फेडरल सिस्टम में यूनियन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स को हम सीरियसली एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान अप कर रहे हैं सब। उसमें कोई ड्राइविंग लाइसेंस 3-4 बार अगर फाइन गिरा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, नया गाड़ी नहीं देने देना, ऐसा कुछ हम कार्रवाई करना चाहते हैं। क्योंकि ट्रैफिक का एक्सीडेंट से बचा के रखने के लिए ट्रैफिक का रूल उनको जानने के लिए, उनका नेग्लिजेंसी से सामने वाला का खाली जान चले जा रहे, इसीलिए हम लोग ये काम ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोड डिपार्टमेंट से भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट एंड रोड बिल्डिंग से सब, तो इसीलिए हम भी ब्लैक डॉट जो रोड पे है एक्सीडेंट प्रोन एरिया से उसको भी रिमूव करके सरकार ने उसका भी, उसके ऊपर भी काम करना चाहते हैं। तो आज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई हुआ है तो सबको बच्चों को अवेयरनेस करके हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 300 से ज्यादा एएमवीए से लेकर स्टाफ है, उनके साथ हर एक टारगेट देके इस साल में 500 से ज्यादा स्कूल में ऐसा अवेयरनेस पार्क बनाने के लिए टारगेट दिया गया है। हम यूनिसेफ का सीधा और मार्च का सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का सहारा लेके हर छात्र तेलंगाना में जानना चाहिए और इसमें हम लोग स्कूल में उसका एक सब्जेक्ट भी लगा रहे ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए। सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हुआ, आने वाला दिन में ट्रैफिक का रूल के बारे में सब बच्चों को जानना चाहिए, इसलिए एजुकेशन के टाइम पे ही उसको एक सब्जेक्ट लगाने की हमने फैसला किया है। तेलंगाना आने वाला एकेडमिक ईयर में ये भी फैसला सब लोगों के लिए सब्जेक्ट होगा सब। तो आपका सिर्फ इतना ही आशीर्वाद चाहिए, जैसा आप लोग रेड क्रॉस के ऊपर खून के बारे में, ब्लड डोनेशन के बारे में काम करते हैं, दिस इज सोशल एक्टिविटी। आज तेलंगाना में कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ओनली IAS IPS, कोई भी जिम्मेदार आदमी ये ट्रैफिक अवेयरनेस में काम कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे इस मंच पे ऊपर से सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी है सामने वाले की जान बचाने के लिए ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो जाइए और सामने वाले को इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए मैं आज सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి ట్రాఫిక్ ప్రమాద వారోత్సవాలు, రక్షిత వారోత్సవాలకు సంబంధించి దాని గతంలో వారం ఉండే, ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాలు చేసినారు। ఈ మాసోత్సవాల సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ప్రతి పాఠశాలలో కానీ ప్రతి జిల్లాలో కార్యక్రమాలు తీసుకుంటా ఉన్నాం। సమాజంలో బాధ్యత కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ యొక్క భద్రత పట్ల శ్రద్ధ చూపెట్టి ఒక ప్రాణాన్ని రక్షించడం అనేటువంటి ఒక తృప్తి కలిగే విధంగా సమాజంలో నాకు బాధ్యత ఉంది అనుకునే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోడ్డు భద్రత, ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించే లోపల భాగస్వాములు కావాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర రవాణా శాఖ పక్షాన ప్రతి ఒక్కరు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఇక్కడికి వచ్చిన పిల్లలు ఇలా మీరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ను పాటిస్తామని, మీ ఇంటికి వెళ్లిన తర్వాత మీ పెద్దలందరితో కూడా ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటిస్తామనేటువంటి ప్రతిజ్ఞ చేయించాలని సందర్భంగా కోరుతూ ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించి మేము తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మొట్టమొదటిగా మా జిల్లా బిడ్డ సోదరుడు కొమరన్న గారు, అదేవిధంగా మేడం పల్లవి గారు ఈ రోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ పార్క్ ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభం కాదు, ముందుకు కొనసాగుతూ కనీసం రోజు 20 మంది నుంచి చనిపోయే సంఖ్యను
ఎంత తగ్గించగలిగితే అంత తగ్గించడానికి జరిగే ప్రయత్నంలో సమాజంలో అందరూ సహకరించాలని మరొక్కసారి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ నమస్కారం చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. Thank you, sir. Traffic Awareness Park for children. This occasion marks a transformative step in nurturing a culture of road safety and responsible behavior among the young members of our society. At the outset, I extend my heartfelt congratulations to DPS School, UNICEF and Tracks NGO for hosting this remarkable initiative. And I was talking to the Honorable Minister and on the stage, and he told me a very valuable thing, which I must repeat on the mic. If all this initiative can even save one life, it is worth it. He told me this, and when he invited me for this program, I readily agreed because I too believed in this. And when I arrived here, I could see that park, Traffic Awareness Park. We often say road safety, but the term actually should be road responsibility. It is our duty to act responsible. As we enjoy, fundamental rights, and we are very conscious of our fundamental rights, we should also be conscious of our fundamental duties. And one of the first fundamental duties of any citizen of India is to behave responsibility on the road. Especially now, in our times we didn't have such good roads when we were young. Roads were narrow, single lane, at most double lane. Today you have highways, expressways, flyovers, you name it and India has it. You name anything on transport or you name anything in roadways and India, our country has it. As we enjoy these benefits, we must enjoy them with utter responsibility. Because road mishaps are taking a large toll, especially among youngsters. As they say, speed thrills, but it also kills. There is a saying that speed thrills, it is thrilling, but it is also killing. And we have seen it all the time. You open the paper and you see it everywhere, whether in Hyderabad or sitting in Bombay or in Delhi or in small cities from where I come, Agartala.